Ben ritrovati e ritrovati cari amici e amiche. Siamo su Syberia 4 di World Before e ci accingiamo a trovare l'ultima lettera di Dana. Forse. Che è sto numeretto? Ah, lo devi spogliare. It won't work. I'll need a special key to open up this automaton. Let's search somewhere else. Serve una chiave. Ma non ce l'ha, no? Non ce l'ha addosso? It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Impossible. It's blocking it. I'll need a special key to open up this automaton. Maybe Mademoiselle Lenny left it in her wheelchair. Didn't we see it earlier, next to the stove in the common room? Stone common. Che inglese perfetto a Oscar. Sa tanto di maggiordomo che ti porta il tè alle 5. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Ah, questa ce l'ha pure Oscar però, eh? Looks like I can change its shape. Figata. Looks like I can change its shape. Sì, lo so che è presente nel mio bagaglio. Oh, it won't fit. I must display the key properly. No, it's not the proper setting of the key. Better try something else.
Things stuck. Impossible. No. Che devo fare? Ma che però? You should be able to control this body now, Oscar. Let's work together to unlock it and find that letter from Dana. Things stuck.
Comincia a capire un po' di più, ma non tanto, Infatti, questo è quello che va, che scende. No. Quindi Oscar deve da stare su. Che questo scende. No. That's it. I should be able to remove the lock now. It moved. Maybe it can be opened. No, I don't think so. I think I can turn the crank now. No, ma stanno a fare di sta chiave di Vorarlberg. Oh, it won't fit. I must display the key properly. No, it's not the proper setting of the key. The letter. Ma fatta sudare sta lettera, Spring 1983. Dana sent this letter 20 years ago to Lenny. Dana Goengrish, Manhattan. Her name changed. May 21st, 1983. My dear Lenny, sorry if I haven't written in a long time. Things haven't been easy for me of late. Primavera dell'83, New York. Dana Branches play Chopin.
suona Chopin. My husband, William Gerngrich, passed away last summer. He was such a remarkable partner and a tremendous support. But as you know, Lenny, there used to be another world for me. The world before. Our world, Lenny. The world of Leon. I've honored my current contracts. But now I feel I need a change. 83, avevo 10 anni. E lei ne aveva 11. Kate. È invecchiata parecchio. Guarda quanti fiori. Osserva la seconda vita. Oh mio Dio, ma su tutti quanti scucchioni. Beh, lei è una bella ragazza così. William e Dana. John Grich. Sì, sono rughe sotto al collo, lo so. Pazienza. Foto dell'arrivo. Era molto giovane. Arrivo da New York. Una stella è nata. Anzi, è nata una stella. È nata una stella, si chiama Dana Goingrich. Se recentemente siete stati al caffè concerto in città, allora vi sarete innamorati della musica virtuosa di una stella nascente. Si chiama Dana. E di lei sappiamo solo che nel periodo immediatamente successivo alla guerra ha lasciato la sua città natale dell'Europa centrale per trasferirsi negli Stati Uniti. Questa sera al caffè concerto c'è una sorpresa che vi attende. E da musicologo sono entusiasta all'idea che sarò stato il primo a farvi conoscere questo genio della tastiera prima che venga invitata a suonare sui palchi più importanti del mondo. Manca a Natale l'hanno tutti sti regali. Il giri è bello però. Ah, queste. Mamma mia, quante ne ho distrutte. Le matite servivano per girare il nastro, Dana Greci dei leggendari ricordi del 1983, Chopin. Che so ste cose?
Aspetta, ho visto qualcosa lì dietro. Aspetta. Ah! No. Illusione. Pensavo. Daily News, una gomma. Ah. Crescendo Entertainment a Caradana. Durante questi momenti difficili, il mio pensiero va come sempre a te. Sai che potrai sempre contare su di me, nella buona e cattiva sorte. Credimi, comprendo il tuo desiderio improvviso di lasciar perdere tutto a causa della scomparsa del caro William, ma devo chiederti di prenderti un po' di tempo prima di gettare la spugna. È vero, sei all'apice della tua fantastica carriera, ma credo fermamente che ci sia un nuovo incredibile capitolo ancora da scrivere nel libro della tua vita. Non sei mai stata più richiesta e sarebbe un peccato deludere tutti i fan che ti adorano. Spero tu voglia accettare la nuova offerta che ovviamente abbiamo aumentato di buon grado. È logico che l'artista che ha reso famosa la mia etichetta riceva la mia più sincera gratitudine, non solo dal cuore ma anche dal portafogli. Ti lascio il master della tua ultima registrazione così potrai ascoltarlo prima che vada in stampa. Dentro c'è Dana all'ennesima potenza e nel sentirlo spero che ti renda conto che un talento come il tuo non può semplicemente abbandonare il suo pubblico. Con affetto, Raymond Pratt, agente di spettacolo. Dai, su, fa bene suonare. It was a nurse who worked at the maternity ward at Baden Sanatorium before the war, when I spent some time there. She had stumbled upon a letter written by her superior. It was a strange confession written by the chief doctor who was present when I went into labor. She claimed that the child I gave birth to on April 5th, 1938 was alive, that they had seized the opportunity of me falling into a coma to give my daughter Anna to a couple of friends of my parents, the Zimmers. Immaginavo. Anna is alive, Lenny. E Zimmer l'hanno nascosta tutto il tempo. Anche se da una parte l'hanno salvata. Primavera dell'83. You can imagine, my dear Lenny, that I spent the following weeks searching for my daughter high and low. New Jersey usa. It wasn't that difficult, even though my daughter's names had been changed.
Si somigliano tutti e tre a sto punto, For a while, I just stood there, watching a woman who seemed to be the center of attention. She looked so confident, joyful, and full of life. She was surrounded by charming friends and a couple of old folks who must have been the Zimmers, her adoptive parents. Ah. Era tutto progettato. Vediamo un po' se vede la nipote almeno. As I was watching my daughter, it appeared clear to me. I was an intruder in the life of Sarah Walker Zimmer. Ah, si chiamava Sara, vero? Mom? This young woman didn't look like me and inspired nothing in me either. No emotion, no desire to run to her and take her in my arms. Absolutely nothing. It felt meaningless. I just did what I thought best in such cases. I took a trip into her assumed past, just to make sure there were no regrets. Osserva ciò che sarebbe potuto succedere. Abbandona il passato. It's too late. I don't fit in here. It's nothing more than a ghost of what might have been. I should leave. Buon compleanno, mamma. Catherine. Zimmerman erano già... Cioè, se questa è l'età di Zimmerman, lei dovrebbe essere molto più giovane.
nient'altro qui? No, ma sì. It's too late. I don't fit in here. It's nothing more than a ghost of what might have been. I should leave. A ghost, Dana. That's all you are. Stop haunting these people and leave. Scommetto che mo incontra Kate. Ma dov'è che si esce? C'è? Via. Vediamo un po' se vede la nipote. I was just about to leave when I heard piano music coming from upstairs. It stopped me in my tracks. Six little notes, pure, crystalline, that crushed my heart with an incredible violence. I climbed the stairs like an automaton, guided by the music of the hymn of Wagin. The music I was so proud to play on the main square of Wagin. I never played it again after that. In a child's bedroom, I saw a little girl learning to play the piano. Ora She siamo was da very mamma. studious and didn't seem at all surprised to see me there. She must have thought I was just another guest who had lost their way to the bathroom. We hardly spoke. I just showed her how to play.
hands must glide over the keyboard like swans over water. That's what our teachers at Vargan Academy used to say. Varie montagne, autunno 2005. I hurried out of the house without looking back, and a few days later, I left the United States for the only destination that had any meaning to me. Farewell, my dear Lenny. Dana. Well, I will never understand human emotions. I thought you would be happy to have the proof at last that Dana Rose is your ancestor. I'd totally forgotten that strange old lady who helped me play my piece on Mom's birthday. She was my grandma. So, what are we going to do now? I don't know, Oscar. I really don't know. I know I should feel happy to come to the end of this adventure. I found freedom. I kept my promise to Katyusha. And discovered a fascinating part of my mother's past, kept secret until now. But it makes no difference to the guilt I feel over my mom's passing, or the void I feel since her death. Maybe if I had met Dana in person, but that's impossible now. The last trace of Dana I have is this letter, and it's over 20 years old. And besides, Dana implies she left for an unknown destination, like a hiding place, to wait for the end of a life that no longer held any meaning for her. She could be anywhere. That's if she's still alive at all. It would be like looking for a needle in a haystack. So, I don't know, Oscar. I really don't know anymore. Non solo ti sei imparato a suonare il piano, ma ti sei pure imparato a usare gli aggeggii Alberg, che non è mica roba da poco. Neanche la tua nonna ne era capace. There's only one thing left to do, Oscar. What everyone has been expecting me to do since I jumped on the train with Hans. Just be reasonable and return to New York. There's an end to everything, Oscar. Isn't there? Anche no. Vaga stazione centrale, autunno 2005. Bella. Mostra il biglietto del treno valido, chiama Olivia. I should find a phone to call Olivia before I take the shuttle. Given all the trouble waiting for me in New York, I'm gonna need all the help I can get.
sempre. This is the right carriage, but the door's still shut. Please present your ticket. That's my shuttle. Once it's taken me to the airport, I'll just use the ticket for New York that Olivia sent me, and that'll be the end of my voyage. A ticket validator. I guess I have to use it to set the day. The default setting on the dials shows the wrong date. The deportation trains left Vaughan from this station during the Second World War. How many lives did those brown shadow barbarians destroy? Is there any justice for those who were massacred? I mustn't forget to date stamp my ticket properly before showing it to the inspector. There must be a date stamping machine on the platform, Kate Wolker. Sì, ma non so che giorno è. Hello? Olivia? It's me. It's you. What do you want, Kate? Didn't we say everything last time? You were right, Olivia. I've been chasing moonbeams ever since my mom died. But I found my grandmother. Your grandmother? But Kate, she died years ago in New York. No, I mean my real grandmother. Never mind. It's a long story. I'll explain everything when I get back. Oh, you mean... Yes, I'm flying back to New York. That's wonderful, Kate. I better tell Mr. Canton. He's still on your case, you know. The police will probably be waiting for you at the airport, but don't worry. Dan has connections. I'm sure he'll be able to help. Maybe he can persuade Marston and Lorman to drop the charges. Okay, thanks. That would be a relief. I gotta go. The airport shuttle's about to leave. Yes, go ahead. We'll meet you at JFK. I'm proud of you, Kate.
You've made the right decision. Olivia? Yes? Listen, I'm truly sorry for everything that's happened since I left New York. It's just that I just had to get away. I needed a change of life, to be free. It was like a calling. And now that I've been following that calling for the past few years, I realize that I'm not the person I thought I was back in New York. I am that strange person who jumps from train to train, a traveler without a destination, just like that old shaman once called me. What are you talking about? Which shaman? It doesn't matter now. I guess what really counts is that I have no regrets about being my true self over these past years. But do you really? I know, Olivia. I know I've hurt people while going through this journey. My mom, Dan, you. I know that. And I'm so sorry, Olivia, for all the hurt I've caused you personally. Thank you, Kate. Does me good to hear it. And, well, you know what? I'm starting to like this new Kate. La vecchia Kate, però. Listen, I'd better go now, Olivia. I'll call you if I can from the airport once I've got a flight. Yes, you better get going. You take care, Kate. Okay, you too. Bye now. Talk later. E una cosa abbiamo fatto, mo tocca timbrare il biglietto. My shuttle to the airport is at the platform. No point wandering around the station and getting lost. I mustn't forget to date stamp my ticket properly before showing it to the inspector. There must be a date stamping machine on the platform, Kate Wolker. Saying goodbye to Vaughan is harder than I thought. I've only been here a few days, and yet, now that I know how much this place is linked to my own history, I feel attached to it. Ah, sì. The deportation trains left Vaughan from this station during the Second World War. How many lives did those brown shadow barbarians destroy? Is there any justice for those who were massacred? My carriage number. This ticket will take me to the International Airport of Vaughan, and from there, back to New York. 30/11. 30 novembre.
I'll need some ink before I can stamp it. Looks like this mechanism is connected directly to the door. Che figata! Adieu, wagon. Lascia wagon. Dai un'occhiata. So, is this really the end of the journey? Yes, this ticket will take me to the international airport of Vaughan, and from there, back to New York. My carriage number. Che segreto, tosta. Olivia sent me a plane ticket for New York. What if... No, forget it. You look sad, Kate Wolker. The train will be leaving soon. Dai un'occhiata. Non vedere che c'ha la nonna Fora? Guardate, eh. Ecco dove è andata la nonna. Nel battaglia. Ci sarà sempre un treno.
That's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. Beh, si è passato da ricostruzione di chi era a essere una nonna, andare a cercare la nonna. Ha senso. I left the United States for the only destination that had any meaning for me. Il bar. Farewell, my dear Lenny. The only destination that had any meaning. Kate Wolker? Is everything all... I know where she is, Oscar. I know where Dana went after she left America. The train for the airport is about to depart. All passengers, Come on, Oscar, we gotta go. take your seat. Anyone not going to the airport is kindly asked to leave the train immediately. Battaglia. Guarda un po' che treno qui a quale treno è simile. Vedi chi è. Ludwig. È sempre un treno per Kate Wolker. Mr. Ludwig, what are you doing here? Going home. What about Demoiselle Lenny? Lenny's gone. In her sleep. Too much guilt. Too much sorrow. Oh, I took her in the mountain with Leon. They're together now. What about you, Kate Walker? I'm going back home too. In a way. Bello sto finale. Imbarcati per una nuova destinazione. Il ricordo di Benoit Socano. Bel finale. Beh, questo è bello. Proprio un bel finale, mi è piaciuto molto, mi ha ricordato un pochettino i vari pezzi di Syberia 1 e 2. Quando sul 2 decise di continuare il viaggio e corse fino alla stazione fino a raggiungere il treno che era in partenza e riuscì a salire. Questa volta si va in Baltaia. Interessante. Ora vediamo se durante l'animazione è presente, cioè ti fanno vedere i vari capitoli dell'1, del 2, del 3 e del 4 e poi incomincia seriamente l'animazione andando nel Baltariar con Ludwig e Oscar. C'è tanto da sperare che poi venga fatto il quinto a questo punto. Sì, sì. Non è finito, nel senso che è arrivata a Nuova York e lì ha ricominciato a fare quello che faceva prima o chissà cosa. Lei ha smesso di essere un avvocato, semmai, cioè si vedeva proprio che manco gli andava. E essere questo, ti senti libero, sei avventuriero e vai all'avventura, vai come va. Però lei si è dimenticata la moto, a meno che non l'abbia lasciata parcheggiata o data a qualcuno,
quella è una moto d'epoca. E abbiamo finito. Quanto ci abbiamo messo? 1 ora e 20. 1 ora e 20 all'incirca per finire Syberia 4. Ora non è più Syberia, è Baltagliar. Cominciamo a Baltagliar 1. Però il fatto è che la nonna... Capisco che non dimenticava Leon, però insomma c'ha avuto un matrimonio, si è sposata, ha avuto una vita con un'altra persona, cioè... Perché andare... Cioè, comprendo il motivo di andare nel Baltagliar, però... Perché? Cioè, a quel punto allora era meglio non sposarsi. Cristina Pucciata. E questa volta non ci sono i nostri pollici, versione B robot. Vediamo un po' se c'è qualche italiano. C'è la traduzione polacca. Ah sì, eh? Vabbè. Kate Wolker bambina, Carizia Vincenzo. C'è versione russa. Versione italiana, transazione nata fartellone. 4 righe per noi, Anche i coreani, 2 righe, 2 versioni. E boh. Ebbene, questa lunga avventura va già a termine. 4 Syberia, tutti e 4 li abbiamo fatti. Abbiamo visto come si svolge la storia e è stato un bel viaggio, davvero, è stata una bella avventura. In 4 è stato davvero bello. E ci lascia speranzosi per il quinto. Come ho già detto, Benozzo Gala ha lasciato qualcosa per come svolgere il quinto episodio, presumo. So che ha lasciato qualcosa, ha lasciato dei sviluppi, non saprei bene come dirlo, quindi vediamo un po'. E poi vedremo. Comunque sia, la strada è lunga nel caso esca la Syberia 5, però dal 2 al 3 credo che passarono quasi un decennio, quindi e niente ragazzi, ci vediamo domani con un altro gioco e da una parte mi dispiace che sia
Però è bello averlo portato tutto a termine ancora no. A domani con Pharaoh e poi vedremo cosa mettere al posto di Syberia. Ciao ragazzi e ragazzi.